Sabes hay algo que he observado durante mundies desetenta años en los mercados financieros. Algo que se repite una y otra vez, como un reloj que nunca falla. Y de decirte algo, cada vez que veo esta señal aparecer, siento exactamente lo mismo que sentí en 1973, en 2000 y en 2007. Es como ver a alguien caminar hacia el borde de un acantilado con los ojos vendados, convencido de que puede volar. Pero antes de hablar sobre esta señal, detoy contar una historia. Era 1929. Yo era apenas un niño de 5 años. Y recuerdo perfectamente mi padre ligaba casacanos con esa expresión en su rostro. Él era abogado. Sabes, y veíamos sus clientes, gente inteligente, gente educada, estaban haciendo locuras absolutas con su dinero. Compraban acciones con préstamos enormes, convencidos de que el mercado solo podía subir, y luego, vituber de ECAO, y el mundo que conocen. Simplemente se dieron by. Sabes junto que el mercado entre 1929 y 1932, dice de certe, perdi el 89% de su valor. 89%. Piensa en eso por un momento. Si hay as mil $10, te quedas con apenas $110. Y no estoy hablando solo de números en un papel, estoy hablando de familias destruidas, de hombres que lo perdieron todo, de un países que tardí décadas en recuperarse. Ahora, permitim hacerte una pregunta, ¿crees que esas personas no tienen señales de advertencia? ¿Crees que el colapso lega de la nada, como un rayo, un cielo despiado? Por supuesto que no. Las señales estaban brillantes como el sol del mediodía. Pero nadie quiere verlas porque todos estaban demasiado ocupados haciéndose ricos. Y aquí este la al que quiero que entiendas hoy. La al que aparece 6 meses antes de cada gran colapso. No es complicada. No necesitas un doctorado en economía para verla. Es simplemente esto. Cuando la gente empieza a creer que se ha vuelto tan inteligente, que las viejas reglas ya no aplican. Cuando empiezan a pensar que han encontrado una manera de eliminar el riesgo mientras multiplican las ganancias, cuando la palabra apalancamiento se vuelve membitu es como en que la palabra prudencia es cuando debes empezar a preocuparte. Recuerdo perfectamente el año 2006. Warren y yo estábamos sentados en su oficina en Omaha. Y él me mostró algunos números sobre el mercado inmobiliario. La gente estaba comprando casas que no podían pagar, con hipotecas que no entendían. Y luego los bancos tomaban esas hipotecas terribles y las empaquetaban instrumentos financieros tan complejos que ni siquiera las personas que los crean podían explicarlos completamente. Te voy a contar algo que me parece absolutamente demencial. Había gente que compraba casas sin dar en enganche ninguno. Y luego, usaban el valor de esa casa que acaban de comprar para sacar otro préstamo y comprar un Cadillac nuevo. Puedes creer eso. Y cuando yo preguntaba, pero si van a pagar esto,
Mi miraban como si fuera, un viejo tonto qui. No entendía lana, hueva economía lano. Dijame diserte algo sobre las palabras. Nueva economía cada vez que escucho, esas palabras. Senti que el desastre estarti cerca. Las escuché en los años 20 antes del colapso. Del 21 las escuché en los años 60, con el boom de los Nifty 50. Las escuché en los 90, con las .com. Y las escuché de nuevo, en 2006 y 2007 con las hipotecas subprime. Sabes cuarti es lo que realmente me fascina, que cada generación piensa que es diferente. Piensan que ellos son menos inteligentes, que tienen mayor tecnología, que las cosas villas ya no aplican. Pero dijame diserte algo que aprendí Benjamin Graham y que he comprobado durante toda mi vida, la naturaleza humana no cambia. La codicia no cambia. El miedo no cambia. La estupidez definitivamente no cambia. Ahora hablamos de apalancamiento, porque esta es la palabra mágica que siempre aparece antes en desastre. El apalancamiento es como una droga. Un poco puede hacerte sentir muy bien. Puede multiplicar tus ganancias. Puede hacerte sentir como un genio. Pero demasiado apalancamiento es veneno puro. Y el problema es que cuando los tiempos son buenos, la gente siempre quiere un poco más y luego un poco más. Hasta que esté tan apalancados que el manes mínimo problema los destruye completamente. Recuerdo cuando long-term capital management collapsé en 1998. Aquí tienes a los tipos impenes inteligentes del mundo, ganadores del premio Nobel, matemáticos brillantes, y creen un fondo de inversión usaba, apalancamiento, decían uno, puedes imaginar eso, porque de decir que tener que tener, estaban apostando mis decían. Y cuando las cosas se pusieron mal, no se pusieron un poco mal, se convirtieron en una catástrofe, que casi destruye todo el sistema financiero. Y aquí está lo que realmente me molesta, sabes. Después de ese desastre, después de que casi destruyen el mundo financiero, crees que aprenderon la lección por supuesto que no. 10 años después, estaban haciendo exactamente lo mismo, pero esta vez era peor porque lo estaban haciendo con hipotecas y con algo llamado obligaciones de deuda colateralizada. Y tienen apalancamiento, no decían a uno sino de 300, a uno decían, explicar algo sobre estos instrumentos, complejos porque esto es crucial para entender la sesión. Cuando veo que los banqueros empiezan a crear productos financieros tan complicados que necesitas un doctorado para entenderlos, sentí que estamos en problemas. Porque la complejidad es el lugar perfecto para esconder el riesgo, y es como tomar toda la basura, envolverla en papel bonito, ponerla en un nombre elegante, y luego venderla como si fuera oro. Y eso es exactamente lo que pasé ante 2008. Tomaban hipotecas basura de gente que no tiene trabajo, que no tiene ingresos verificables, que no tiene nada excepto el deseo de tener una casa bonita, y mezclaban todas esas hipotecas terribles juntas. Las cortaban en pedazos, las reorganizaban, les ponían nombres como valores, respaldados por hipotecas o CDO, y luego conseguían que las agencias calificadoras les dieran
la mancima, calificación en AAA era demencia pura. Y cuando yo deca, esto es una locura. Mi miraban y mi decan. Charlie, tutti no, entendis, los nuevos matalos matimpus, no entendis si timo himos, distribuido el riesgo. Y yo les deca, no yo entiendo perfectamente, cuando mezclas pasas con excremento, todavía tienes excremento. Esa es una de mis frases favoritas, porque es absolutamente verdadero. Ahora, dicem cantart sobre otra casi, al que semper, aparece, antes del colapso, es cuando los banqueros se vuelven como adictos a la hero, adictos a lo describo yo. No pueden controlarse a sí mismos, ven todas estas ganancias enormes a corto plazo, todos estos bonos gigantescos, y pierden completamente la capacidad de decir. No, dijan de preguntar, si deben hacer algo y solo se preguntan, si pueden hacerlo. Se tunto ganaban, algunos de estos, ejecutivos, bancarios, en 2006 y 2007. Malones, decenas de malones algunos, empornes de 100 malones de titulares al IO. Y todo ese dinero, vendena de crear productos, cada vez más riesgosos, de apalancar cada vez más, de empujar los limites, cada vez más lejos. Era como veré, alguien construir una torre cada vez empones, alta, en una base, cada vez débil, y todos sabemos, si quimo, iba a terminar. Recuerdo una conversación que tuve con un banquero muy inteligente, probablemente en 2006. Le pregunta si podían justificar algunas de las cosas que estaban haciendo estos préstamos sin verificación de ingresos. Estas hipotecas con tasa de interés que se ajustaba después de 2 años me dijo algo que nunca olvidar, me dijo Charlie, si no lo hacemos nosotros, nuestros competidores lo harán y nosotros perderemos participación de mercado. Esa mentalidad, esa IDDQ, tienes que hacer cosas estúpidas, por todos los las están haciendo. Esa es otra, ciclo enorme. En Berkshire, Warren y yo, siempre dijimos que preferimos perder participación de mercado que perder dinero haciendo cosas tontas. Y por eso sobrevivimos todos los colapsos. No es porque somos inteligentes que todos los demás, es porque somos disciplinados, porque podemos sentarnos y no hacer nada cuando todos los demás están haciendo locuras. Y eque este algo que quiero que entiendas muy claramente. Durante los buenos tiempos, cuando todo esté subiendo, cuando tu vecino esté no rico, cuando ese tipo que conociste en una fiesta tijuana, si su dinero en esos meses, la presine para unirte, a la locura es enorme. Tuesday esposa empieza a preguntar por cuenta, no estés haciendo lo mismo. Tus amigos piensan que eres un tonto. Y empiezas a dudar de ti mismo, pero de ti James decirte algo que he aprendido, después de casi 100 adiós, en este planeta. La capacidad de sentarte sobre tu trasero y no hacer nada es una de las habilidades valiosas que puedes tener como inversionista. Warren y yo hemos hecho fortunas haciendo exactamente eso, esperando pacientemente, hasta que algo,
obvio abayo aparece frente, a nosotros. Recutas la crisis de dos, 1008. Sabes quinísimos warren yo durante la locura, de dosis y dosiete nada, absolutamente nada. Nani sentimos y observamos, y seed, vimos si simo otras, personas haxian fortunas, al menos en papel. Pero cuando legas 1008, y das 1009, mientras todos los demás estaban quebrados, o desesperados, nosotros tendemos, efectivo, tenemos la capacidad de actuar, y compramos algunas de las mayores empresas del mundo, a precios de remate. Ahora, hablamos de otra seal crucial, y es cuando empiezas a escuchar historias de gente ordinaria, que de repente se está haciendo rica, invirtiendo en cosas que no. En los 80, en los años 90 eran las acciones de Internet. La gente compraba empresas que nunca habían tenido ganancias, que nunca tendrían ganancias, pero le actinan subía por bueno. Era Internet. Era el futuro. Sabes que en 1999, una empresa llamada Vedic Subi 1600% one NEEU primer. DTIA decodización. 3600% en DDIS. ESO no es inversión. ESO es pura. Locura especulativa. Y cuando ves ese tipo de cosas, cuando ves que la gente, como en este, abandonando sus trabajos, para convertirse en traders de DDA, cuando tu taxista te esté dando consejos de inversión, es esencial, en orden que el final esté cerca, y deste James hablar sobre, algo que llamamos, el efecto Lollapalooza, es cuando múltiples factors psicológicos se combinan para crear una situación verdaderamente explosiva. Teens la codicia, por supuesto, pero también teens la prueba social. Todos mis amigos lo están haciendo entonces debe estar bien. Tienes el sesgo de confirmación, solo prestas atención a la información, que confirma lo que quieres creer. Tienes la ilusión de control. Pienso que pido salirme justo, antes de que colapse. Y tienes el sesgo de recencia. Lo que ha pasado recientemente, y es lo que siempre pasará que, cuando todos estos factors se combinan, cuando tienes este efecto Lollapalooza, en plena acción el resultado, y es completamente predecible. No sabes exactamente cuándo colapsar, podrá ser en 6 meses, podrá ser en 2, pero sabes con absoluta certeza, col colapsar y sabes que es, lo emploi es triste. Cuando finalmente colapsa, cuando toda esta torre de naipes se derrumba, las personas que más sufren no son los banqueros que creen el desastre, ellos ya sacaron sus bonos millonarios. No, las personas que sufren son la gente ordinaria, las personas que creyeron en el sistema, que confiaron en que los expertos sabían lo que estaban haciendo. Que simplemente quer en un futuro mayor para sus familias. Después de 2008, hay personas mayores que perderán todos sus ahorros de retiro. Hay familias jóvenes que perderán sus casas. Hay personas que nunca se recuperarán completamente. Y mientras tanto, muchos de los ejecutivos que causarán el desastre se fueron, con paracadas dorados de millones de dólares. Por eso me enoja tanto cuando
veo las mismas, señales, aparece de nuevo. Y déjame decirte algo. Mientras estemos aquí en 2023, estoy viendo algunas de esas señales otra vez. No estoy diciendo que tendremos un colapso mañana, pero estoy diciendo que yo comportamientos que me preocupan profundamente. Veo empresas valoradas en miles de millones de dólares que nunca han tenido ganancias. Veo nuevos productos financieros complejos, esta vez con nombres como criptomonedas y NFTs. Veo a gente joven poniendo todo su dinero en cosas que no entienden por tienen miedo de perderse algo. Y veo una vez montes niveles de apalancamiento que me ponen nervioso. Ahora bien, que te puedes hacer tidai con esta información de Jaime. Darte algunos consejos prácticos basados en casi un siglo de experiencia los mercados. Primero, nunca ya y quiero decir nunca inviertas en algo que no entiendes completamente. Si alguien te este ofreciendo una inversión y la explicación te suena demasiado complicada. Algate. La complejidad es donde se esconde el peligro. Las mayores inversiones que Warren y yo hemos hecho son negocios simples que podemos explicar. A un niño de 10 a Dios. Segundo, mantén siempre efectivo disponible. Uno de mis dichos favoritos. Es que la manera de hacerte rico es mantener 10 millones de dólares en tu cuenta corriente, en caso de que aparezca una buena oportunidad. Ahora, obviamente estoy exagerando un poco, pero el punto es importante es estés completamente invertido todo. El tiempo, si no tienes reservas. No podrás actuar cuando lleguen las verdaderas oportunidades. Y sabes cuando ligan las verdaderas oportunidades exactamente cuando todos los demás estén aterrorizados. Cuando nadie más tiene efectivo. Cuando el mundo parece estar acabando. Y esos son los momentos en que compramos nuestras mayores inversiones. Compramos cola después de su desastre de New Coke en los 80. Compramos acciones de excelentes empresas durante la crisis de 2008 y 2009, a precios que nunca volveremos a ver. Tercero, desarrolla lo que yo llamo temperamento de inversionista. No se trata de ser inteligente, se trata de ser racional y paciente. He conocido a muchas personas brillantes que son inversionistas terribles, porque no pueden controlar sus emociones. Y he conocido a personas de inteligencia promedio que se volvieron muy ricas porque tenían el temperamento correcto. Y ¿qué significa tener el temperamento correcto? Significa que puedes ver tu cartera, que se cuenta por ciento sin entrar en pánico. Significa que puedes observar. Si sedimo otros, se te enriquecen haciendo cosas estúpidas, sin sentir la necesidad de imitarlos. Significa que puedes esperar AOS, incluso desecadas, por la inversión perfecta. Cuarto, y esto es crucial. Evite el apalancamiento, como si fuera veno, porque lo es. He visto a menos personas inteligentes destruirse a sí mismas, con apalancamiento que de cualquier otra manera. El apalancamiento magnifica todo. Si tienes razón antes rico hemos repetido, pero si estés equivocado, te destruye completamente. Y acuatiaste el problema con el apalancamiento, cuando lo usas ya
no controlas tu destino, el mercado, ti controla a ti. Si hay una ciudad temporal, incluso si tienes razón a largo plazo, puede ser forzado a vender NLP por momento possible. Warren y yo construimos Berkshire Hathaway con muy poco apalancamiento, esa una de las razones principales por las cogimos sobrevivido y prosperado durante tantas décadas. Cuento, aprende a pensar en ti términos de probabilidades, no de certezas, no puedo decirte con exactitud tundo colapsar, el próximo mercado, nadie puede, cualquiera que te diga que puede predecir, el futuro con certeza mentiroso tonto, o ambos. Pero puedo decirte, cuando las probabilidades estén en tu favor, y si indo estén en tu contra. Y en este momento, mirando hacia el futuro, hacia 2025, 2026, tengo preocupaciones, no certezas, preocupaciones, veo algunos de los mismos, patrons quiviantes, veo exceso, veo complacencia, veo gente qui piensa que los mercados solo pueden subir. Significa esto que debes vender todo y esconderte debajo de la cama. Por supuesto que no, pero sí significa que debes ser prudente. Significa que debes tener margen de seguridad en todas tus inversiones. Significa que debes preguntarte si este activo que 50% mañana estará si modo mantiene índolo. Si la respuesta es no, probablemente no deber es tenerlo. Ahora, déjame volver a la sesión principal que discutimos. Al principio, la sesión que aparece meses antes de cada gran colapso, es la combinación de todas estas cosas que he mencionado. Es el apalancamiento, excesivo la complejidad financiera, la euforia del mercado, MESES la creencia de que las reglas viajano aplican menos la codicia institucional de los banqueros el modo de perder algo de los inversionistas ordinarios. Cuando ves todas estas cosas juntas, cuando el tel este completamente mezclado es tu cial. No necesitas ser un genio para verla. Solo necesitas estar dispuesto a mirar, a ser honesto contigo mismo, y a actuar basando en lo que ves, en lugar de en lo. Y déjame decirte algo menos el capitalismo, sin fracaso es como la religión sin infierno. Necesitamos estos colapsos periódicos. Son dolorosos, son terribles para mucha gente. Pero son necesarios. Limpian el exceso del sistema, castigan el comportamiento imprudente. Enseñan lecciones que no se pueden aprender de ninguna otra manera. El problema es que después de cada colapso, después de que pasa el dólar, después de que la economía se recupera, la gente olvida. Olvidan que cerca estuvieron del desastre. Olvidan las lecciones que juran que nunca olvidar. Y gradualmente tras empiezan a hacer las mismas cosas tantas otra vez. Es por eso que la historia no se repite exactamente. Pero rima. Los detalles son diferentes cada vez. En los años 20 fueron las acciones compradas con margen, en los 90 fueron las empresas.com. En 2007 fueron las hipotecas subprime. La próxima vez será algo diferente, tal vez algo que siquiera podemos imaginar. Ahora,
Pero los principios, subyacentes, la codicia humana, el exceso de confianza, la ilusión de que esta vez diferente, esos nunca cambian. Entonces, coiheses con todo esto, si se movive sabiendo que en algún momento, tal vez en 2025, tal vez en 2027, tal vez mundos tard, habrá otro colapso. La respuesta es simple pero no fácil. Vives con prudencia, invites con un margen de seguridad, mantienes reservas, eres paciente, y cuando ligue el colapso, cuando todos los demás esté interiorizados, tú estás preparado para actuar. Esa ha sido mi filosofía durante toda mi vida. No trato de predecir exactamente cuando pasaron las cosas. Simplemente me preparo para que cuando pasen, y pasaron, pueda aprovecharlas en lugar de ser destruido por ellas. Y sabes mientras me acerco al final de mi vida, casi 100 años, cuando miro hacia atrás de todos los colapsos que he vivido. El del 29, que vi de niño, el de 1970, y 3 y 70, y 4 que vive como inversionista. El colapso de los puntos, como en 2000, la crisis financiera de 2008. Cada uno de ellos fue terrible en su momento. Cada uno parece el fin del mundo. Pero cada uno también fue una oportunidad extraordinaria para los que estaban preparados. Así que mi consejo final para TSS. Presta atención a las señales. Desarrolla la disciplina para actuar basando en lo que ves, no en lo que sientes. Mantén la cabeza fría cuando todos los demás estén perdiendo la suya. Y sobre todo recuerda que una inversión como en la vida, no es el menos quien gana, es el menos racional, el menos paciente, el que puede esperar por la oportunidad perfecta y luego tener el coraje de actuar decisivamente cuando llega. Las señales están asistor, están a la pregunta. No es si puedes verlas. La pregunta es si tendrás el coraje de actuar basando en ellas. Incluso cuando eso significa ir en contra de la multitud. Incluso cuando todos te digan que estás equivocado. Incluso cuando te pierdas algunas ganancias. A corto plazo, porque al final la verdadera sabiduría en la inversión no es hacerte rico rápidamente, es mantenerte rico durante mucho tiempo. Y eso requiere algo mucho más difícil que la inteligencia. Requiere sabiduría, a paciencia y la humildad de reconocer que hay cosas que no sabemos y que no podemos controlar. Esa es la lección de la vida. Esa es la social que debes buscar.